হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার এপিজেএসি ইউটিউব চ্যানেল। আজ নিয়ে এসে গেছি আরেকটা ইংলিশ টপিকের উপরে ভিডিও, যেটা হচ্ছে গ্রামার পোর্শনের। কিন্তু ভিডিওটা স্টার্ট করার আগে এটা বলবো যে আমাদের সিইউএলটি 2026 এর জন্য এপিজেএসি তে অ্যাডমিশন ওপেন আছে। The facilities we are providing are regular classes, mock test, doubt solving, weekly viva and class notes. আর তার সাথে সাথে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপটা জয়েন করতে পারো, যাতে বেশি ইনফরমেশন পেয়ে যাবে এটার ব্যাপারে। আর ওখানে ডেইলি কুইজ কন্ডাক্ট করা হয়, সো ইউ ক্যান টেস্ট ইয়ার নলেজ টিল নাও। সো উইদাউট ফার্দার অ্যাডু আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করব। সো among these আমরা চারটে করে ফেলেছি, চারটে টপিক কভার করে ফেলেছি, যেটা হচ্ছে modals, reported speech, subject verb agreement and sentence correction questions। এইগুলো হচ্ছে গ্রামার পোর্শনের। আর লাস্ট একটা আজকে করব, যেটা হচ্ছে adjectives। এটা করলে আমাদের গ্রামার পোর্শন কমপ্লিট হয়ে যাবে আর আমরা স্টার্ট করতে পারবো নেক্সট টপিক গুলো। So firstly we will start with what are adjectives. An adjective is a part of speech that can be used to describe or provide more information about a noun or pronoun that acts as the subject in a sentence. তো যখন কোনো সেন্টেন্সে কোনো নাউন বা প্রোনাউন সাবজেক্ট ভাবে ইউজ হয়, সেটার ব্যাপারে ডিসক্রাইব করা বা তার ব্যাপারে মোর ইনফরমেশন প্রোভাইড করাটাকে অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড বলা হয়। Adjectives are found after the verb or before the noun they modify. An adjective is a word such as big, dead, or financial that describes a person or thing or gives extra information about them. এমনকি শুধু একটা পার্সন বললে হয়তো সেটা ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না অন্যদের সাথে। তো আমরা যদি বলি a dead person বা a big person, তো সেটা দিয়ে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো। Adjectives usually come before nouns or after linking verbs. Noun এর আগে আসে আর verb এর পরে আসে। An adjective is a word belonging to one of the major form classes in any of numerous languages and typically serving as a modifier of a noun to denote a quality of the thing named, to indicate its quantity or extent, or to specify a thing as distinct from someone else. তো adjective কে আমরা কত রকম ভাবে ইউজ করতে পারি? সো আমরা ওটাকে মডিফায়ার অফ এ নাউন ভাবে ইউজ করতে পারি, একটা নাউনকে মডিফাই করার জন্য, টাইপ ডিসক্রাইব করার জন্য। টু ইন্ডিকেট ইটস কোয়ান্টিটি অর এক্সটেন্ট, কতটা কোয়ান্টিটি সেটা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য, বা কতটা এক্সটেন্টে সেটা আছে সেটা ডিসক্রাইব করার জন্য। অর টু স্পেসিফাই এ থিং অ্যাজ ডিস্টিংক্ট ফ্রম সামওয়ান এলস। তো এই জন্য আমরা অ্যাডজেক্টিভস ইউজ করি। দেন ফর্মস অফ অ্যাডজেক্টিভস, যেটা হচ্ছে ডিগ্রিজ অফ কম্প্যারিজন। So adjectives can be used to compare similar qualities of different subjects that perform the same action. একটা অ্যাকশন করছে একটা সাবজেক্ট, কিন্তু সেটার কোয়ালিটি গুলো ডিফার করছে, সেটাকে কম্পেয়ার করার জন্য আমরা অ্যাডজেক্টিভকে ফর্মে ডিভাইড করি, যেটা দিয়ে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি। ডিগ্রিজ অফ কম্প্যারিজন বলা হয় ওটাকে। There are three forms of adjectives, or rather three degrees of comparison. They are positive or absolute form, comparative form and superlative form. So degrees of comparison যদি explain করা হয়, তো positive degree of comparison or the positive form is the form of the adjective used in the original form. For example, the book is interesting. The form of adjective used is where there is no other subject to be compared. যেমন কি the book is interesting. কিসের জন্য ইন্টারেস্টিং, কার থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং, কার থেকে কম ইন্টারেস্টিং, এখানে যেহেতু কোনো কম্প্যারিজনের ডিগ্রি নেই, তো আমরা পজিটিভ ডিগ্রি ইউজ করি, যেটা হচ্ছে শুধু ইন্টারেস্টিং। এবার কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি, কম্প্যারেটিভ ওয়ার্ডটা মানে হচ্ছে কম্প্যারিজন করা। তো যখন when two subjects performing the same action or possessing the same quality are compared, then we use comparative degree of comparison. যেমন কি পজিটিভ is used when there is only one thing. Comparative is used যখন আমরা comparison করছি between two subjects. For example, the book I read yesterday was more interesting than the one I read today. So more interesting than, তখন আমরা ইন্টারেস্টিং এর যেহেতু কোনো কম্পারেটিভ ফর্ম বা সুপারলেটিভ ফর্মে কোনো ইআর বা ইএসটি লাগে না, তো এটাকে আমরা মোর অ্যান্ড মোস্ট দিয়ে করি। যেমন কি মোর বিউটিফুল, মোস্ট বিউটিফুল, এইগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল। সো এখানে আমরা বলবো যে এই বুকটা ইয়েস্টারডে বুকের থেকে আজকের বুকটা ওয়াজ মোর বেটার। সো ওয়াজ মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান আমরা ইউজ করবো। এবার সুপারলেটিভ ডিগ্রি অফ কম্প্যারিজন আমরা কখন ইউজ করি? সুপারলেটিভ হচ্ছে সব থেকে সেরা।
So superlative degree of comparison is used when comparing the same quality of two or more subjects and to represent that a subject is superior to two or more subjects in performing an action. For example, this fantasy novel is the most interesting book that I have ever read. মানে পুরো যে নভেলের যে ক্যাটাগরিটা, একটা বুকের ক্যাটাগরি হচ্ছে নভেল, আর নভেলস এর ক্যাটাগরিতে দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং বুক যেটা পেয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে, মানে সেটা সুপারলেটিভ, এটা সব থেকে সেরা, এর থেকে বেটার কেউ নেই। সো উইল রাইট দ্যাট ইট ইজ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং বুক। সো টাইপস অফ অ্যাডজেক্টিভস এবার দেখি। Adjectives can be divided into different categories based on their function when used in a sentence. The different types of adjectives are possessive adjectives, interrogative adjectives, demonstrative adjectives, and compound adjectives. However, types of adjectives their explanation. Possessive adjectives মানে these adjectives like possessive pronouns are used to show or represent possession of a quality. For example, my, yours, his, her, their, its, whose, etc. যখন আমরা কোনো সাবজেক্টের ব্যাপারে কথা বলছি, যেমন কি আমরা কোনো বুকের ব্যাপারে কথা বলছি, তো ওটাকে ডিসক্রাইব করার জন্য বেশি পারফেক্ট ভাবে, তো আই উইল সে দ্যাট ইট ইজ মাই বুক। তো এবার বোঝা যাবে যে এটা আমার, বা ইট ইজ হার বুক, সো এটা ওর। সো এটা দিয়ে আমরা possession of a quality শো করছি। Now, interrogative adjectives. An adjective that is used to modify a noun or a pronoun by asking a question is called an interrogative adjective. There are only a few adjectives that can be termed as interrogative adjectives. They are whose, what and which. এই তিনটেই আছে যেটা interrogative adjectives, যেটা question করে। Now, demonstrative adjectives, এটা demonstrate করে। So, demonstrative adjectives are mainly used to describe the position of a subject, which is a noun or a pronoun, in space or time. This, that, these and those are the demonstrative adjectives in English. এটাকে demonstrate করা হয় যে সাবজেক্টের পজিশন কি, এমনকি these flowers বা those books and that car and this cat, এরকম করে আমরা demonstrate করছি যে এই জিনিসটা পজিশন কোথায় আছে of the subject. Now, compound adjectives consist of two or more adjectives that are combined together to form an adjective that can be used to modify the subject. Some example of compound adjectives are cotton-tailed, curly-haired, absent-minded, happy-go-lucky, etc. তো যখন আমরা একটা সাবজেক্টকে ডিসক্রাইব করার জন্য দুটো অ্যাডজেক্টিভকে কম্পাউন্ড করি, মডিফাই করি সাবজেক্টটাকে, তখন আমরা দুটো অ্যাডজেক্টিভকে এক জায়গা করি, একসাথে ইউজ করি। যেমন কি কার্লি হেয়ার, যদি আমরা শুধু কার্লি বলি বা শুধু হেড বলি, তো সেটা কোনো মিনিং বেরোচ্ছে না, কোনো সেন্স হচ্ছে না কথাটা। সো যদি আমরা কার্লি হেয়ার ইউজ করি, দুটো অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে মডিফাই করি ভার্বটাকে, সাবজেক্টটাকে, তো নাউনটাকে, তো তখন আমরা একটা বেটার সেন্স পাবো ওয়ার্ডের। নাও হাউ টু ইউজ অ্যাডজেক্টিভস ইন আ সেন্টেন্স। Adjectives are known to give your writing and speech a very flowery look. It aids in making it descriptive, যেটা হচ্ছে আমাদের main goal, to make it descriptive because it's a descriptive word, and also in giving your readers and listeners a visual treat. However, stuffing it with too many adjectives can make it look or sound vague and unclear. This would only lead to misunderstanding of your content. Know when, where, and how to use adjectives is a skill that you should master. Any piece of writing should be clear and precise. তো precise যদি হয়, এটাকে প্রুভ করার জন্য আমরা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করি, যাতে আমরা প্রিসিশন, প্রিসাইজ ভাবে আমরা বলতে পারি যে এই সেন্টেন্সটা হ্যাঁ আমরা ঠিক বলছি। So find out if there is a word that specifically means whatever you're trying to convey. For example, quick, swift, hasty, fleet, etc. are all adjectives that mean very fast. তো যেহেতু CULET তে MCQ based questions আছে, যদি adjective না থাকে কোনো কোয়েশ্চেনে, so we need to choose which adjective suits the sentence the most, right? So তখন আমরা দেখবো যে সেন্টেন্সটার কনটেক্সট কি। যেমন কি যদি বলে যে he runs very fast, তো very fast কে যদি বলে কোনো অ্যাডজেক্টিভ, যদি ফাস্ট থাকে আর ফাস্টের আগে একটা ড্যাশ থাকে, তো এটা দিয়ে আমরা বুঝেই যাবো যে ভেরি ফাস্ট হতে পারে জিনিসটা। সো লেসার ফাস্ট তো হবে না, তো ওইরকমই একটা কনটেক্সট রিলেটেড একটা অ্যাপ্রোচ চাই এটাকে সলভ করার জন্য। তো সেটার জন্য আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে কনটেক্সটটা দেখে যে হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু কনভে, সেন্টেন্সটা কি বলতে চাচ্ছে, সেই হিসাবে আমরা অ্যাডজেক্টিভটাকে লাগাবো। Likewise,
contented, cheerful, merry, joyful, ecstatic, delighted, etc. are all words that describe different degrees of happiness. যখন আমরা হ্যাপিনেস ভাবে এটা ডিসক্রাইব করব, তখন আমরা এই ওয়ার্ডস গুলোর মধ্যে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। যেমন কি যদি 4টে ওয়ার্ড থাকে এমসিকিউতে, 4টের মধ্যে কোনো একটা ওয়ার্ড এইগুলো থাকে, তো তখন আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ এটা হ্যাপি ডিসক্রাইব করছে। এটার জন্য ভোকাবুলারি স্ট্রং হওয়া চাই। সো মেক শিওর ইউ ওয়ার্ক অন ইউর ভোকাবুলারি। And here there is also another concept that you should know. There is a particular order in which you should place adjectives when you are using two or more adjectives to describe the same subject or object. যেটা আগে বললাম যে আমরা কার্লি হেয়ার ইউজ করি, হেয়ার কার্লি তো ইউজ করবো না, বা হেয়ার কার্লিটা ইউজ করবো না, তাও অনেক সময় ইউজ করা হয় স্পোকেন ইংলিশের সময়, তখন মানে হাস্টলি ওটা ইউজ করা হয়। বাট যদি গ্রামার ভাবে দেখি, যদি ঠিকঠাক ভাবে ইউজ করা যায়, তাহলে we need to make sure that the order in which we place the adjectives should make sense. Now, examples of adjectives. Adjectives can be used as complements that modify nouns that act as subjects and objects. When the adjective describes the object in a sentence, it is called an object complement, and when it is used to describe the subject in a sentence, it is referred to as a subject complement. They are seen to be used in sentences that are used in the following patterns. Example, Aaron is good. এই এক্সাম্পলটাতে কি বলা হয়েছে? Adjective is good and it is used to describe the subject Aaron, and so it is called a subject complement. এই সাবজেক্টটাকে কমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে, Aaron subject is good. In the second example এ আছে the movie made Karthik sleepy. So here the adjective sleepy describes the object Karthik. কারণ কি movie made Karthik sleepy, মুভিটা সাবজেক্ট and Karthik is an object, আর কার্তিককে স্লিপি করানো হয়েছে মুভিকে না, and so it comes under the category of object complements. Now examples of adjectives আরো আছে। adjectives as coordinates আমরা ইউজ করতে পারি when two or more adjectives are used to describe the same noun in a sentence. They are called coordinate adjectives. Coordinate adjectives are often separated by a comma or the conjunction and. For example, the mobile phone is easy to use and handy. যখন আমরা মোবাইল ফোনের ব্যাপারে কথা বলছি, মোবাইল ফোন ইজ দ্য সাবজেক্ট, তখন আমরা কোঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভস ইউজ করছি। যেমন কি এটা দুটো ফাংশন দেয়, ইজি টু ইউজ অ্যান্ড হ্যান্ডি। মাই কাজিন ইজ টল অ্যান্ড থিন, কাজিন হচ্ছে সাবজেক্ট, কোঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভস মানে এই দুটো জিনিস আছে আমরা দুভাবে ডিসক্রাইব করতে চাই, সো টল অ্যান্ড থিন দিয়ে আমরা ডিসক্রাইব করবো। Then multifunctional adjectives. Adjectives can be made to function like or take the role of nouns in a sentence, and sometimes a noun, when used to describe or provide information about another noun, can perform the role of an adjective. For example, I like my English teacher. So in the above example, the word English is generally considered a noun as it represents a language and it is a proper noun. Kintu here it is used to describe the noun teacher, which makes it an adjective. তো এখানে ইংলিশ তো ইউজুয়ালি ইউজ করা হয় টু রিপ্রেজেন্ট আ ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট এখানে আমরা ইংলিশের ব্যাপারে কথা বলছি না, এখানে আমরা টিচারের ব্যাপারে কথা বলছি। আর টিচারটা কিসের? ইংলিশ টিচার, নট সায়েন্স টিচার, নট সোশ্যাল স্টাডিজ টিচার, ইটস ইংলিশ টিচার। সো আমরা ইংলিশটাকে অ্যাডজেক্টিভ ভাবে ইউজ করবো। কি টিচার? ইংলিশ টিচার। এটা মাল্টি ফাংশনাল অ্যাডজেক্টিভস বলে এটাকে। So it is our duty to tend to the poor and the oppressed. In this sentence, the words the poor and the oppressed pass off as nouns as it refers to poor people and oppressed people. So when adjectives are preceded by the article the, it often refers to a category of people, which makes the adjective a noun. So এখানে আমরা পুয়ার অ্যান্ড অপ্রেসড পিপলের ক্যাটাগরিতে আমরা কথা বলছি, তো এটা দিয়ে এটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায়। To tend to the poor and oppressed people. People is silent, but still we know poor and oppressed কি হয়? People ই হবে না। So in addition to these types and adjectives, there are also phrases and clauses which act just like an adjective. To know what they are and how they work in a sentence, check out the articles and adjective phrases and adjective clauses. Now check your knowledge. So এখানে বলা হয়েছে যে I bought a red dress for the wedding. So ড্রেসের কিরকম ড্রেস নিয়েছে? রেড। এটা হচ্ছে describing word. I have 8 apples. I have apples but
প্রিসাইসলি বলতে গেলে, প্রিসিশনের সাথে বলতে গেলে, আই হ্যাভ 8 apples. The food is delicious. My brother is naughty. তো এইগুলো যেগুলো বোল্ডে লেখা আছে এগুলো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভস। এইগুলো সবকটা সাবজেক্টকে কমপ্লিমেন্ট করেছে, আর সাবজেক্টগুলোকে বেটার প্রিসাইজ ভাবে আমরা ফলো করতে পারছি। সো এটা রিড করলে আমাদের অ্যাডজেক্টিভস শেষ, আর আমাদের গ্রামার পোর্শনও অলসো। সো আজকের ভিডিওতে আমরা কভার করে নিলাম গ্রামারের 5টাই পোর্শন। তো গ্রামারের আরো 4টে ভিডিও অলরেডি আপলোডেড আছে আমাদের চ্যানেলে, ইউ ক্যান গো অ্যান্ড ওয়াচ দ্যাট টু গেট বেটার ক্ল্যারিটি অন দ্য গ্রামার টপিক। এর পরের ভিডিওটাতে গ্রামারের বাইরে যে টপিকগুলো আছে, যেমন কি স্পটিং এরার্স আছে, যেমন কি ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট স্পিচ আছে, সেগুলো আমরা কভার করব। সো আজকের ভিডিও এতটাই। অ্যান্ড এটা হচ্ছে এপিজেএসি টেলিগ্রাম চ্যানেল আমাদের। যদি প্রগতি 3.0 ব্যাচে অ্যাডমিশন নিতে চাও তাহলে টেলিগ্রামে সোজাসুজি কন্ট্যাক্ট করতে পারো, আমাদের টিম তোমাকে হেল্প করবে। আর আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে রোজ কুইজ করানো হয় টেলিগ্রাম গ্রুপে। সো তোমাদের প্রিপারেশন এতদিন কতটা হয়েছে, ইউ ক্যান চেক দ্যাট। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, ডু সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল। বাই।